Okay, now we are going to write the answers to these questions, right? Here we have some question answer, right? In the box la question answers irukka, adoda answers நம்ம இப்ப எழுத போறோம். சரியா? இந்த question இங்க இருக்கு இல்லையா? இது பக்கத்துலயே நீங்க answers எழுதுங்க. Ma'am going to write on the board. You should pause the video and write the answers to here. Write the answers here, okay? இங்க பாருங்க, first question we have, where do wild animals live? Where do wild animals live, ma? Wild animals live in forest. எங்க இருக்குமா wild animals? Forest ல இருக்குமா. எப்படி எழுதணும் அப்ப? இந்த wild animals இங்க இருக்கு இல்லையா questionல, அது அப்படியே கட் காப்பி பண்ணிடணுமா. Wild animals live போட்டுறோமா. அப்புறம் இங்க என்ன வருது? In the forest. In the forest. இன்னும் உங்களுக்கு தெரியும், in to have a the forest. அது two letters split பண்ணிக்கிங்கன்னா f for forest அப்படி நமக்கு வந்துரும், ரைட்டா? The second question we have, name some animals which you see in zoo. Zoo ல என்னென்ன animals பார்த்திருக்கீங்க, அதை நேம் பண்ணுங்கன்னு கேட்டிருக்காங்க. Which animal you have seen in zoo ma? நீங்க என்னென்ன animals பார்த்திருக்கீங்க zoo ல? Here ma'am write lion, tiger and fox. என்ன எழுதிருக்க ma'am? Lion எழுதிருக்கேன், tiger எழுதிருக்கேன் and fox எழுதிருக்கேன். Lion, tiger, fox. Yes வருதல்ல, அது fox, right? Which animal is called the king of the forest? எந்த animal king of the forest ஆமா? Lion is the king of the forest. So you have to write only lion is. And here you have the answer, remaining answer. You should cut and copy it here. Lion is the king of the forest. See, right. Which animal carries its babies in its pouch? எந்த animal அதோட baby pouchல வச்சுக்குமாமா? Kangaroo. Yes, the kangaroo carries its babies in its pouch. So the kangaroo only you have to write, right? The kangaroo. Kangaroo இந்த கொஸ்டின்ல இருக்கு இல்லையா, carries its babies in its pouch. இது என்ன பண்ணணுமா? கட் பண்ணி கீழே காப்பி பண்ணிடணுமா. The kangaroo carries its babies in its pouch. That's it. We have done. Okay kids, along with this ma'am is going to signing off. Ta-ta.